Всем привет! Вы на канале Kiss Game, и мы продолжаем прохождение Vampyr, которое у меня было раньше заброшено. Ну как заброшено, я просто немножко от него отдохнул. Сейчас снова хочу вернуться в эту замечательную, шикарную игру. Естественно, я в ней тоже получу платину, она здесь не очень сложная. Вот, но для этого мне придется игру пройти 2 раза. Сейчас я делаю прохождение, где я никого не убиваю. Получаю трофей ни капли. В рот ни сантиметров. Неважно. Вот, собственно... А второй прохождение со вторым трофеем будет с убийством всех горожанинов. То есть вообще все районы я сделаю враждебными, всех переем, офигенски прокачаюсь, соберу. И во втором прохождении я соберу все коллекционные предметы, и оружие, и записочки, и все. Будет во втором прохождении. В этом прохождении я, можно так сказать, просто знакомлюсь с игрой, как бы вот кайфую и играю. И вперед. Единственное, что я немножечко, вы ни о чем не думали, да, в таком плохом, смотрела такую штуку, где найти воду для этого растения, потому что он мне несколько раз говорил, типа, засохло. Цветок засыхает, ему нужна вода. Я вот смотрела, где же эту воду взять, что же мне делать? Ой, сейчас могу вспоминать управление, ребят, управление вообще не помню, что вот это драться. Нет, не вот это драться, вот так драться. Блин, вообще не помню управление. Так, игровой процесс. Управление. Навыки, гипноз. Открыть меню. Атака левой рукой, атака правой рукой. Уклониться. Взаимодействовать, прыжок. Повернуть камеру, зафиксировать цель. Медленно бежать. Чутье. Принять предмет. Отлично. Все, вроде... все, да. Вроде нормально, все понял. Так, естественно, надо зайти сюда, посмотреть. Лечение, лекарства, создать. От анемии, от чего нужны лекарства? Давай посмотрим. Не сюда, вот сюда надо нажимать. Да. Собственно, задание у меня вот основное есть. Шантаж Уотчип. Прекратите шантаж леди Эшбери. Мы с этим справимся. Дополнительные задания, я так понимаю, я сделала, да? Я их не вижу. Вот у меня вот здесь больной. Головная боль в Пембургской больнице. Надо запомнить. Головная боль. Здесь у меня что? Простуда. А здесь переутомление. Значит, мне нужно лекарство. Головная боль, простуда и переутомление. Сейчас сделаем. Организуем. Да, и здесь я все сделаю. Головная боль, простуда, переутомление. Поехали. Простуда. Оно одно уже есть. Переутомление одно есть. А головная боль? Нет туда. Лекарства нет. Давай еще одно простуду, еще одно переутомление. Давай даже больше. Утомление очень частая штука. Да и простуда тоже. Давай вот так. Отлично. Значит, кому... Блин, я тут кнопку все не нажимаю. Так, здесь, смотрите, я немножко схитрю. Я знаю, что мне надо вот сюда. Блин, что не так? Вот сюда мне надо, к маркеру игрока. Вот здесь вот находится вода для растения. Давайте мы сбегаем, потому что, в принципе, это же несложно сбегать, да? Я уже не помню, как здесь бегать, поэтому вы будете сейчас смотреть на мой тупизм, как я туплю, как я туда-сюда. Драка сейчас вообще. Первая драка меня сразу же убьют, скорее всего. Вот, я об этом предупредила. Теперь я с чистой совестью пойду присирать. Где у меня маркер? Вот туда мне надо. Как туда лучше всего пройти? Пройти лучше через лево. То есть вот сюда. Бокс, я с тобой общаться не буду. Вот так вот быстренько получилось пройти. Ой, твою мать! Фу, я испугался. Так, какой у вас уровень? 12-й? Ну что, побьем? Я думаю, да, еще не Так, в принципе, не так сложно. Воу, ты что творишь? Держи при себе свое оружие.
Ой, 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 вы что? На, получи. По щам. А как использовать? А, мне для этого нужно как это? Вот так. Стой, 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 подожди, подожди. Оп, оп, оп. Вот что-то вспомнил. Так, так, и вот 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 так. Воу-воу-воу. Отошел. Блин, сори, я сейчас вспоминаю просто как драться. Отлично. Вот так, вот так, вот так, вот так. Да, ты что творишь-то? Так, так, так. Да твою мать. Раз, два, твою мать. На, давай, кусай. Опа. Твою мать. Как сложно играть в эту игру. А это я еще играю сейчас на самый сложный, потому что когда ты не кусаешь никого, у тебя усложненный режим игры получается. Так, с этого ничего не выпало, с этого тоже ничего не выпало. Так, нам дальше туда, да? Сейчас лечиться надо. Так, состояние района стабильно, это хорошо. Сейчас мы все внимательно обследуем. Я не побегу сразу вперед. Официальное уведомление. Жители Лондона. Комендантский час. Официальное уведомление. Колокольный звон в 21:00 будет извещать о наступлении комендантского часа. После этого времени запрещается выходить на улицу до 5 часов утра. Следующее указание. Комендантский час в маску, чтобы предотвратить распространение инфекции властям, если заболеет кто-либо из ваших родственников. После 9 с комендантским часом. Короче, там уже обгорела половина, поэтому нельзя нормально прочитать. Так. Вот там они стоят. Там тоже они стоят. Только вот там вот 7-8 уровень. Мне кажется, я справлюсь. А куда я направилась? В другую сторону? Никуда. Мне вот туда по прямой надо. А там закрыто. Так, чтобы пройти, там тупик. Здесь тоже тупик. И что делать? Я не могу туда пройти, вот в стенд. Я же как в западных доках была. Угу. А что делать-то? Можно, значит, как-то вот здесь пройти, по мосту. Точно. Здесь как-то по мосту, скорее всего, можно пройти, потому что здесь-то мы были. Блин. Засада, конечно, здесь непонятно. То есть надо идти четко туда, куда указывает указатель. То есть я туда не смогу пройти. До определенного какого-то момента, я так понимаю. То есть здесь вот вообще как засада. То есть если через верх, вот здесь попробовать пройти. Надо было попробовать так. Ну тогда пошли обратно, потому что я не хочу сражаться с этим таким большим количеством этих козлов. Они сейчас просто разъебут и все. Как я это не поняла. Так, ладно, погнали туда обратно. Что это за подъем наверх? А, это типа вот там. Кстати говоря, закрыто. Почему-то. Так, ладно, подождите, я уже запуталась, где это. А, и даже поднять ничего не могу. Опа, неплохо. Ну вот же мигает. Чего не открывать эту штучку? Это баг какой-то или что? Так, ладно, понятно.
ячейка. Состояние района тяжелое. Так, вижу этих чуваков. Мне надо как? Прям по прямой пробежаться, я так понимаю, да? Как там приближать-то? Вот так. Да. Блин. Как непривычное управление какое. Да, чуть-чуть правее и по прямой. Так, ну здесь один. Вот там второй. Вот этот, я думаю, справлюсь. Я думал, что он меня пропустит. Просто молчал. Отлично. Сори, что я молчу во время драк. Мне так легче сконцентрироваться на выигрыше. Я просто начинаю общаться во время драк, меня начинает в сторону тянуть на общение. Так, собственно, куда мне дальше? Мне дальше-то вот туда, по прямой надо. Но здесь еще по-любому что-то есть. Вот я вижу, вот что-то есть. Здесь тоже. Внутри я не могу зайти. Здесь тоже не могу ничего. Здесь уже подобрала. Погнали тогда дальше. Так, хорошо. Вступай в армию, нужен королю и стране. Вступай в армию, помоги храбрецам. Так, это наверх. Это вот куда наверх сейчас приведет? Здесь булки, давай. I have this thirst for blood. Открыть новое убежище. Ну, спать мы не будем, если слишком мало очков опыта. А вот здесь можно вот это взять. Это мое. Так, так. Я могу создать средства от анемии, вот это, но мне оно не надо просто потому, что мне нету. Кстати, сыворотку крови можно. 60 единиц. Давай создадим. 2 штучки давай. Почему бы нет? Так, сыворотка крови вниз, отлично. Так, здесь вроде больше ничего. I can't believe I'm doing this. Это куда вот вниз, если я упаду? Это куда? Это вот туда, куда мне не надо вообще никаким боком. Да, пошли отсюда сюда вот. Да, если видишь вампирюху, стреляй. Значит, вот отсюда можно пройти, вот здесь попытаться, в эту кучку. Или через вот эту. Я даже не знаю, здесь, мне кажется, закрыты ворота. Я вот вижу, что они закрыты. А здесь открыты. Здесь они отображаются. А вот здесь, сюда, закрыты показываются. Не знаю, правда это или нет, но они там показываются закрытыми. Мне кажется, там закрыто. Но можно попробовать. Мне кажется, надо ждать задание в стенд, чтобы они были открыты. Так, ну вот там один чувак. Давай-ка мы это сделаем. Ух ты ж, отойди. Дебил. This is despicable. This is Sparta. I can't believe I'm doing this. Ты что-то не ожидал, ты все ты ожидал. Вот еще. Накрой This всех is сразу. despicable. Так. Где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Так, ну вот там один чувак. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать? Не ходить на улицу инфлюенса. Ну это мы знаем. Так, где еще здесь можно что-то подобрать
Чё заперто? Ничего у тебя не заперто. Давай, забирай. Ты закрыто, хорошо. Я могу аккуратненько пройтись. Мне надо вот туда, по прямой мимо вас. Туда и направо, вот туда мне надо. Похуй. Пиздала. Ладно. Так, что здесь творится? Вообще так много-то. Блин. Я сейчас так сдохну. Вы что творите? Да она! На, да твою мать. Ну чё? На. И чё делать-то? А как я его побью-то? Ах ты ж твою мать. Ну только так. А, вообще не помогает, да? Здесь только длинная, долгая драка. По чуть-чуть буду с него сносить. Твою мать. Да твою... Блин, ребята, это супер сложно. Блядь. Просто мини-босс какой-то. Я на босса не подписывалась. Так, что еще здесь можно подобрать? Я вижу, что наверх можно, но мне пока не надо наверх. Кипаут. Я это могу сломать? Могу. Здесь, скорее всего, ничего не будет, если я сломаю. Ну, возьми деньги-то. 5 штучек, неплохо. А здесь все равно закрыто. То есть, как бы был бы переход на ту сторону, здесь все равно закрыто. Окей, погнали дальше. Собственно, вот сюда нам и надо. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. А ты записал и знаешь, что случилось в Эшбери. Сначала нужно найти этого Петреску. То есть мы вот здесь. Нам нужно убежище. Неплохо, Whitechapel это хорошо. Но сюда мы все равно не пройдем. У меня стойкое ощущение, что мы там не пройдем. То, что нам надо в Вест-Энд. Здесь уже безопасно должно быть сейчас. Это нужно на армию, запишите сегодня. Блин, ну это одно и то же. Здесь должно быть безопасно, и должны люди появиться. То есть я должна сейчас найти людей, познакомиться с ними, поболтать, взять у них тут задание. И все должно быть, значит, это такое. Большая банка таблеток. Мне как яркость поярче сделать. А есть ли здесь видео? Яркость. А, она и так 9, да? Понятно. У меня прикол в том, что я ничего не вижу. Так, секрет, интересно. Там диалог идет, но не понимаю, кто с кем, где они вообще.
Я не вижу сердец. Нет, здесь разделяться на диалог. Там что где-то? Непонятно. Ну ладно. Ты чё, умер? А вон, вижу. Тихо, ты чё? Убил его? Стой, вы чё? What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best. Вам не кажется, стрелять мальчика на улице это не лучший поступок? Что? Вы видели, что произошло? Кто вы? I'm Dr. Reed. Я доктор Рид, и я хотел задать вам пару вопросов, если вы обещаете убрать пистолет. Нет, я не подумайте, я не такой. Меня зовут Бенджамин Палмер, доктор. А вылечить меня не под силу даже вам. Так, спросите о Дороти Крейн. Знакомы с Дороти Крейн с Пемберской больницы? Что-нибудь слышали о ней? Забавно, я тоже ее ищу, мне нужны таблетки. Но эту женщину пойди найди. Правда? Почему же? Говорят, она не настоящая медсестра, она якобы прикрывает какого-то доктора, который открыл подпольную амбулаторию для... Не успела. Чем примечательный этот район? Мне нечего сказать, здесь я жил раньше, здесь я живу теперь. Вам некуда идти, у вас нет родных, которые приняли бы вас у себя. У меня была только жена, мать Альберта, она умерла от болезни. Задолго до этой инфлюенции. То есть раньше ваша жизнь была лучше. Да, у меня была жена, дом и работа. Раньше у меня даже была фамилия, а теперь просто Бен. Бен Бродяга. Так, медосмотр. У него мигрень. У меня от мигрени нет средства. Диагностировать я его могу, но мне не надо. Я никого не убиваю. Может, сосредоточитесь на минуту и расскажете, что вас тревожит? Я болен, у меня нет денег, а сын украл мои таблетки. Все просто восхитительно. А можно я тебе какие-нибудь таблеточки дам? А, от мигрени. Что бы ни сделал мальчик, публичной казни он не заслуживал. Таблетки он украл, мы же уже узнали. Не клянусь, я не хотел на него попасть, просто я спятил, понимаете? А парнишка, он просто действовал мне на нервы. У меня нету лекарства от мигрени. Я все спросила. Алкоголь, пушка и вспыльчивый нрав. Ужасный коктейль, сэр. До свидания. Так, погнали с этим типа поговорим. Ты как же себя чувствуешь? Это когда ты выстрелил в стену рядом со мной. Я даже не знаю, нарочно он промахнулся или нет. Если ты ранен, я могу помочь, я врач. Запомните, меня зовут Альберт, а теперь проваливайте. Ты знаком с сестрой Дороти Крейн с Пемберской больницы? Мне бы хотелось побольше узнать о ней. Никогда о ней не слышал, но если она хорошенькая, то пробую найти. Что произошло? Ты в самом деле украл его лекарство? Эй, я ничего не делаю, тут ни при чем. Лекарство большая редкость в Восточном Лондоне. Значит, ты выбрал жертву послабее? Отвалите, мистер, понятия не имеете, что происходит. Если этот урод был на войне, значит, теперь у него есть право в меня стрелять? Я еще плохо знаю эту часть города, расскажите мне о ней. Я же сказал, проваливайте, ищите другого проводника. Угу, то есть я про него узнал, что он был на войне, неплохо. Так, это так, задать вопрос. Необходима подсказка. Хорошо, сейчас. До свидания, молодой человек. И снова к этому надо подойти. А куда он ушел-то, Бенджамин? Стой, мужик. Ты усвистел-то уже далеко. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. Так, задать личные вопросы. Вот. What is it, В Benjamin? чем дело, Бенджамин? У вас расстроились нервы, так ведь?
Your nerves are shot, aren't Ты they? прошел на войне, я хочу знать правду перед тобой. Поговорим как солдаты. From one soldier to another. The doctors called me a Врачи назвали liar. меня лжецом, трусом, надели на меня смирительную Put me in a рубашку, straitjacket, locked me up. посадили на замок, а потом вручили мне пригоршню таблеток и отправили обратно на фронт. Это варварский метод. It's a pity that Жаль, что doctors врачи до сих still пор применяют столь варварские practice методы. barbaric methods. It's a dishonor И to our позорят нашу profession. профессию. Now only the pill Теперь только stopped таблетки me не дают thinking вспоминать about это дерьмо и слышать взрывы. it. To not hear the explosions. I'm even scared Теперь я of the даже dark темноты bits. боюсь. Это снова подсказка. А где она? Так, ну... Подожди, подробнее. Доступно. Бенджамин не может обойтись без лекарств с тех пор, как он вернулся с фронта. Бенджамин ветеран войны. 2 подсказки. А третья... Непонятно, где третья подсказка. А у него... у него переутомление. Слушай, дай я пацану дам таблеточку. Что-то я не сразу не посмотрела. Алкоголь, пушку. Так, ну давай, да. Пусти меня. Пусти, у пацана переутомление. Сейчас мы ему таблеточку пропишем. Альберт, что ж ты молчал? Сейчас мы тебя вылечим. Держите. Я для чего только сделал зелье? Я вам не мальчик, ясно? Проваливайте. Медицинская... Как сделать? Миофондр R1. Дать лекарство. Вот, держи, будем надеяться, что никто у тебя его не украдет. Очень смешно. Так, все, дальше задать личные вопросы не могу. И жизнью не могу. Собственно, орвар. Так, подлечили. Значит, я слишком быстро побежала оттуда. Здесь еще есть много чего исследовать можно. Я просто услышал крики, выстрелы, что-то. И поспешила. Я думаю, здесь тоже что-то вот, да. Вот, например. Еще здесь по-любому что-то должно быть. Вот Чепел, он вот такой вот большой, вот до сюда ж. Мы пришли отсюда, по-моему, да? Значит, можно вот с этой стороны еще обойти. Ой, блин, соседи, ёб твою мать просто. Ненавижу соседей. Так, ладно, погнали вперед немножко. Я все-таки пройду сюда, где вот ребята общались. Я пройду по их пути. Блин, ребят, я очень извиняюсь за эти звуки. Я предлагаю, что я отключу сейчас микрофон. Вот, придется самим субтитры почитать, но это лучше, чем слушать вам вот этот вот галдеж. Потому что соседи очень не вовремя начали делать ремонт, и как бы помочь чем-то я не могу, к сожалению. Типа, ремонт, он есть ремонт, поэтому давайте без звука. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. What do you think? Most of them... I'd like to see what kind of medicine you're selling.
Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. A lot of people are talking about this. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. I'm looking... Dorothy... What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. If I were entering into the world of street medicine, it would be on my terms and without such dubious associates as yourself, Mr. Bates. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swanborough shit. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? What is your business, exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see.
And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. I don't approve of your actions, but I know very little about this borough, other than its reputation. There are always necessary evils. A necessary evil. That's one way to think about it. Knew you had more smarts than all these immigrants. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I want to know everything about the recent violence, Cadigan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? I don't believe even you deserve such a cruel fate, though you have tested my patience beyond its limit. Glad to hear. Nice to know there's another civilized individual in these parts. Not like those bloody savages. I'm looking for Dorothy. Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they live, it's more coin in my pocket. Goodbye, Mr. Bates. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by Я только observing включила. what he's up to. Прикиньте, я только включила и снова началось. Я выключила, потому что звук прекратился. Типа, я только включила, и снова начался. А где, откуда за ним понаблюдать? Здесь должно быть пост.
котором можно за ним понаблюдать. Нет, не здесь. Я вижу, что он пошел туда. А как? Где это? За ним посмотреть, где это? Можно же? Ну вот, я его вижу. А куда мне встать-то, чтобы пошла сцена? Ну, я вот слежу за ним. То недостаточно? Что? Куда нажать? Strange man was at the door. Ходил какой-то странный человек с пропуском в наш лазарет. Я не пустил его. А что ж, бля. His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming.
Right then. Show me what you... Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Goodbye, Mr. Peterson. I should never... Fancy buying something, sir? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Goodbye for now, Mr. Lewis. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see.
Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Is there only pain and... So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. Is there only pain?
It's locked. It's locked, all right. Is there only pain? Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we... You again? What do you want this time? Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Goodbye, Mr. Peterson. Come on, take a look. Don't be afraid. Fancy buying something? You never... What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Goodbye for now, Mr. Lewis. I should never have taken up my father's business. Good evening, Harry. May I come in? Sure.